Запись пошла. Всем привет, с вами Стример Тимошка. И сегодня это 15-й стрим. Сегодня 30 марта. Я еще живой, я еще продолжаю стримить. Я с вами на связи. Ой, как же я давно не стримил. Я, наверное, месяц не стримил. Как, наверное, еще с февраля, с января. Я не помню. Что-то я подзабросил это дело. Как-то плохо. Извините меня, что это давно не было стримов. Сегодня будет, короче, прохождение третьего эпизода. Хотя уже вышел бонусный. Но бонусный, я не знаю, наверное, много когда бонус, наверное, бонусный будет на следующем стриме. Сегодня будет третий эпизод и, скорее всего, потом кс Пубк Overwatch. Ну, там мы уже посмотрим по ситуации. Вот. Сейчас только в своей группе напишу. Так, отлично. Трансляция продолжается. Ура! Трансляция. Наконец-то на канале пошла трансляция. Это довольно радует. Это радует. Так, видео. Так, третий эпизод. Все, с вами на связи. Ctrl-C. Сейчас по фасту, ребята, сделаю. Ай, не так! Сейчас, подождите. Так, вот так, вот так. Отлично. Все, отлично. Сейчас можем начинать, ребятушки. Ребятушки, будем играть сегодня в третий эпизод Life is Strange Before the Storm. Давайте, поехали. Даже он с февраля, до 16 февраля не стримил, пацаны. Это ж капец. Сколько времени прошло? О, господи. Сейчас будет... Это мой друг, он очень эмоциональный, поэтому не обращайте внимания, что он там пишет. Так, мне нравится, почему все стало на английском. Модерн он захотел. Блин! Ведь... Да, понятно, почему сейчас ребятушки придется подождать. Потому что я же не установил. Потому что когда устанавливалось... Я тупой. Сори, ребят, сейчас установим. Сейчас будет все по фасту. Сейчас. У меня быстро скачается, поэтому сейчас по фасту все сделаем. Так, существует ратификатор. Так, откуда-то я вот отсюда качал я. Да, вот тут я качал. Перейти на внешний сайт. Да. Он вроде есть. Нет. Да, он у меня есть. Так, как установка? Содержимое скопировать, заменить. Так, спасибо. О, да, у меня их есть. Так, зайти в библиотеку Steam, найти лайфстрим. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Запустить играть. Подожди, пример. Скопировать с заменой. Да, копировать. Сейчас, ребятушки. Так, Steam Apps, come on. Life Strange Before the Storm. Копировать, ставить. Я не так все сделал. Сейчас, ребятушки, по фасту все делаем. Так, или копировать. Есть Steam Apps. Command Before the Storm ставить. Да. Копирование замены. Копировать замены. Все. Сейчас вроде должна у нас быть русская.
А русский сейчас должно у нас все быть, по идее. Ой, давайте я сейчас с телефона. То что-то чат. Что-то как-то не додумался до этого. Смотрит двое, поставили лук затем. Ей! Таратуси пошли в КС. Кадар, сори, еще не могу. Какое интересное сообщение. Нет, чат, все сообщения, пожалуйста. Я не увидел. Все, вот сейчас русский, отлично. Бонусный эпизод, кстати, перевели. Все, отлично, ребятушки, давайте. А то мы не проходим. Ура, будем проходить. Ой, господи, звук. Previously on Life is Strange Before the Storm. I felt like my dad's been lying about something for a while. I didn't know what it was. There is plenty of blame to go around. What does that mean? You forced my hand. This is a consequence of your actions, Chloe. We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. In a million years, I never thought you'd choose David over me. Hey! Blackwell's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? Drew runs Oxy for Damon. Go to Drew's room, find the money, and I'll meet you to pick it up. Whatever you do, don't open the door. Oh, I want my fucking money! Juliet is waylaid. That infernal inferno is the culprit, closing down the roads and robbing us of our aerial. No fucking chance. I swear to thee, we shall fly beyond this isle. The corners of the world are mere prologue. What sayest thou to my most hopeful wish? Yes. Let's leave. For real. If you don't mean this, it's just making me feel like shit that this life you're describing isn't going to happen. What would it take to convince you? Why can't you just tell me the fucking truth? Rachel, that woman you saw, that wasn't my mistress. That was your mother. Круто, круто. А мы сидим в шоке, офигеваем. Нормально, да? I want to tell you all of it. But are you sure that Chloe should be here for... Chloe stays. Of course. In every way that matters, Rose is my wife and your mother. But the woman you saw at the Overlook, her name is Sarah, your birth mother. Возвращаемся во вчера. I'm going to tell you everything, Rachel. Everything I've shielded you from for so long. But the truth can be hard to look at. Is this really something you're ready for? Да. Она уже как бы ей 16 лет, и у нее как-то еще... Нет, хотя как она бомбит, поэтому сомнительно ей что-то рассказывать. Ну, на месте отца, конечно, правильно он делает. Но... Chloe. Я с тобой, ты справишься. Ну, если она сказала, Хлоя остается, значит, я с тобой. I'm right here. Я с тобой. Good. I need you. Потому что там было бы как бы... Пошли, Хлоя. Мы в своей семейной разборке, отлично. When I was in high school, there was one person
everyone adored. Her teachers, her friends. Sarah was everyone's favorite. Every boy wanted to date her. I could barely believe it when she picked me. Sometimes, I think that's what kept me blind for so long. She was so beautiful, just like you. She was so alive, so passionate about everything. Early on, though, I realized I wasn't enough for her. While the rest of us were pursuing college, careers, families, Sarah wasn't looking for any of that. She was looking for escape. I only saw what I wanted to see, until it was almost too late. When Sarah became pregnant, I thought it would solve everything. And it did. For a little while. Becoming your father was the greatest moment of my life. There was so much love, but I was still blind. This all feels like someone else's life. Whatever happens, Rachel, I'm here. However much she loved you then, it wasn't enough. For Sarah, the need to escape was always there. For over a year, I tried to help her. I made myself believe that she was still a good person. That no matter what happened, she would never do anything to hurt you. I was wrong. Eventually, I saw her for who she really was. A destructive person. Someone who could never be satisfied by anyone or anything. Even the love of her own daughter. I was desperate. I didn't know what to do. So I made a choice. I was never going to let her harm you again. Батя все правильно делает, типа рассоединение. И что это типа? What you saw at the Overlook, Rachel? It was true. We kissed. It was the saddest kiss of my life. It was a kiss goodbye. I told her that I was happy for her. That she felt like she'd gotten her life together. Finally. But she didn't get to just decide one day to be a mother. Not after what she'd done. Not after all the people she hurt. All the lives she destroyed. I told her she'd been given the greatest gift in the world. The chance to be your mother. And she squandered it. Ну как бы да. Типа. Нет, типа можно было простить, но. It pained me to hurt her like that.
But I'd do it again. And again. And again. To keep you safe. Тут без вариантов. Тут без вариантов. Ну шо, Хлоя, как ты? Нормально тебе, да? Я тоже понимаю, что Хлоя типа без отца. И тут это без матери нормально. So that was the first time you've seen her or spoken with her in 15 years? No. I send her money. Every single month. It's our arrangement. But now, she wants to see me? Yes. But Rachel, it cannot be. Кто сказал, что вам? В смысле, это я вмешиваюсь? Блин, вот иногда такие вопросы тупые. Сказал, что решать вам. Хлоя, ты посиди, молчи. Что ты свои 5 копеек вставляешь? Ну, господи, тупая. Вот реально, кто в здравом уме, в своей семье будет говорить, кто сказал, что решать вам? Давайте почему нет? Why not? If that's what Rachel wants. Drug addiction is a disease. It afflicts everyone, not just the addict. I will not allow you to be victimized by her disease again. Even if that's true, Rachel could still meet her. And maybe the fact that she wants to see me means she's gotten better. Maybe so. But consider that for 15 years, she's preferred that money to you. Rachel. I think I need to lie down. Да, иди полежи. Она еще не дойдет, да? Или она начнет что-то угодить? А сейчас она сбежит. И психоз начнется. Ну, самое очевидное, что может произойти с ней. По ее походке она бы сейчас точно вышла. Господи, просто человек стоит. Ты что стоишь? Иди домой. I can't leave Rachel to deal with this alone. Тоже как открыть. Как телефон. Господи. Забыл. У нас, кстати, все персонажи. Сэр. Что вы скажете женщине, которая ты настолько, что родная дочь сейчас беседа на вас вообще. Нормально, давайте представим вверх. Рэйчел, Хлоя, вы где, ребят? Напомните, да. Кто такая? Не знаете. Вот эту знаю. Привет. Я Рэйчел. Хэй, не думаю, что придем. Хлоя должна прийти. Не. Да, Хлоя, это была великолепна. Хлоя отправился в отлично. Спасибо, не смогу послать спустя. Ну, понятно. Это, короче, которого мы заменяем. Понятно. Ну, пошли наверх, чё. Давай. Она что-то там собирает вещи, да? Ну, скорее всего. Как же я люблю Life is Strange, просто аудиосопровождение всегда на максимальном уровне. Вот начиная с первого эпизода, первого Life is Strange, вот до нынешнего. Вот я уверен, что в новом эпизоде будет еще круче. Ну, вот такая же на высоте. Вот не было музыки, которая в Life is Strange мне не нравилась. Просто там 10 из 10. Rachel? I need some way to show Rachel that I'm here for her. Так, нажмите посмотреть на цель. The yin and badass yang of Rachel Amber. Прежде всего, помни, что тебя любят. Прежде всего, будь вооружен. Макиавелли. Ну, кстати, да, вот такую можно себе сделать.
Is there a section on how to walk fours through batshit crazy family drama? No? Аварийный, что это? Давай, открываем свои ящики в чужом доме. Красава, давай. Я люблю. First Aid Kit. Фонарик? Давай, возьмем фонарик. Я думаю, нам понадобится. О, все, это будет иметь последствия. Все, отлично. Хлоя, я оставляю дверь открытой на случай, если ты не сделал, пожалуйста, возвращайся домой. Не важно, что мама еще не может, пожалуйста. Ну, уже написала бы, что успокаиваешь подругу. Ну, блин, ну чому так по-мудацки, ребят? Що кому дозвонство? Ящик. С волками. Сколько стоит? Просто спрашиваю. Ну, прикольно. Ну, там же просто байки с разными. Ну, с волками прикольно. С одним? Не, с двумя было. Ну и с одним тоже прикольно. Вот это прикольно. I know something Miss Arcadia doesn't. Weird. Ой, как-то сложно. О, граффити, так, стой, граффити, давай. I think Rachel could use another subject. Какой? But which one? Давай выберем. Анатомия, ботаника. Анатомия. У нас фотки. Давай, рисуем что. Сердечко рисуешь. That's the one. Понятно, это дневничок. Понятно. Анатомия, where the babies come from, show and tell. Я думаю, вам не надо объяснять шутку. Короче, откуда появляются дети? Покажи и расскажи. Сохранись, в смысле. У нас романтик. Тоже можно было загрузить лист. Не. At least she'll have something from tonight. Вот, давай просто ограничимся этим. Я просто не хочу заводить здесь лесбийскую линию. Мне это как-то здесь дико. Карта, давай на карту. Maybe I can make the world a less scary place. Давай, слово Рэйчел, мои слова. Слова Рэйчел. On stage, I think Rachel said. Она более умная говорила, чем ты. American graffiti. The corners of the world are my luck. Rachel was incredible as Prospera. Prospera. I won't forget a second of it. I've heard that Rachel and Nathan hang out sometimes, but it still seems hard to believe. Hey, Rachel. I'm glad you're here, Chloe. Of course. Поговорили? Отлично. Хорошо поговорили. Hey. Спортивную сумку надо еще что поискать. Открыть. Rachel's surrounded by so much love, yet she seems so alone. This light needs more light. Что еще хочешь больше включить? Нормально включила. Я с нее так иногда. Wonder what I could find around here to brighten up that nightlight. Я, конечно, думал, что мы в лес сейчас пойдем. Но кого волнует? Давайте использовать фонарик. Сунем его просто в эту парашу. Вот что придет вам, если вы закажете с AliExpress. All ready for Rachel's light show. Better get her attention. На. Что, запись пошла?
Давай, Хлоя, поехали. Запускай. Hey, check it out. Не, я понимаю, что у тебя психоз, рыдание, но это, ну, зацени эту красоту. It's beautiful. I thought you might like it. I've always loved stars. Why? They remind us there's so much beauty out there, which we almost never see. Because we're blinded by what's in front of us. Exactly. But then I learned the truth. The stars we're seeing have already been dead for millions of years. They're all lies. Все равно красивые, что ты? But that doesn't make them any less beautiful, right? I don't know. If they're not even real, Тут же философские вопросы пошли у нас. What's the point? А в чем смысл в цветах? Они же, ну, просто красивые. Everything. Не, понятно, что они настоящие, но все равно. My entire life. My dad. My mom. Я пришел If I прохождение. can even call her that anymore. And that other woman. Я сел, чтобы прохождение делать, не то, чтобы My real mom. She's the biggest lie of all. I can't trust any of them. I think you're the only one in the world I can trust. Я польщена. Чем ты польщена, тупая? Твоя может. I don't know. I bet there's like one other chick in Australia who's super trustworthy. No chance. You're 1 in 100 infinities, Chloe Price. I wore this bracelet my entire life. I never even asked why. Never even thought about it. Чё не спрашивал? Ты просто его носила. Somehow, I think I always knew. Even when I didn't know. That my real mother was gone. You should take it back. No. There's nowhere else I'd rather keep it than right here. Так, хватит. The fact that she's here right now, that she came here for me. Так, эти маски развешаны. I think I need to see her. Окей, давайте поговорим. Is that wrong? Это неправильно. Нет, это как? Нет, неправильно или нет? Нет, правильно. Нет, наверное, нет, неправильно. Должны ли мы увидеть своей мамкой? И что? Ну, увидит она. И что? Ну, ты увидишь, и что ты скажешь? Спасибо, мам, ты меня 15 лет брала деньги вместо меня. Отлично, спасибо, отпупаешь. Honestly, I have no idea what's right or wrong in this situation. I just know that whatever you decide. Включи режим хати. Пойдем с тобой, куда ты не решил. But what if we can't find her? It's not like I can ask my dad. I have no idea where to start. Ну, я знаю, где ее найти. Есть одна идея. I think I know what to do. I'll call Frank and get him to connect us to her. You'd do that? I'll give it a shot. Почему нет? Фрэнк же типа... Of course, even if we know where she is, we need a way to get to her.
I can't just ask my parents for a ride. Отлично, тут просто вариант один и тот же. Это у меня тоже схвачено, я думаю, я с этим справлюсь. А ты будешь лежать и ныть здесь, да? Психозное бабище. Don't worry. I've got that one covered too. You do? Yep. In fact, anything you could come up with, Хорошо, когда есть I'll такой handle человек it. у тебя, как Флэп. Ты просто лежишь, ничего не I делаешь, know с you тобой will. выходит за тебя. But even Кайф. if we find her, Вот об этом надо How will I сначала talk to подумать, her? что ты ей скажешь. what do I say? Ку-ку, ярта, ну. Ты поймешь. Ну, ты поймешь, значит, неважно. after my dad Смысл died, этого не важно тогда. I was worried I wouldn't know how to talk to him anymore. But somehow, when we speak, I always know what to say. When you speak? Да. In my dreams, he's there. And it's so real. It's almost like it's another part of my life. It used to be the only part that mattered. I've never told anyone about that. Weird, huh? Конечно. Rachel? I was just thinking. Maybe I was wrong before. Кому казалось, что нет? Who cares if the stars are dead? As long as we can still see them, that means they're real. To us. Right? Right. Ну, как бы, ну, а что ты этим хочешь сказать? Мне просто не нравится, как Ло здесь мамку кидает. То есть, типа, она пишет какую-то дичь. Как бы понятно, что она сама по себе такая одиночка. Но... Все же, по-моему, я выключил. Ой, ну... Можно экшончика. Экшончика хочу. О, вот, батя. Что у тебя с руками, батя? Я даже не спрашиваю, почему. Dad, I think we're stuck. Hey, maybe you should let me drive. You always do it wrong. That was one time. When are you going to let it go? Remember when we used to work on cars together? Those are some of my favorite memories. We never... That wasn't... you. Could have sworn that was me. All right, you win. Why don't you go take a look? You sure? Это типа спектакль, понятно. Мы типа едем. Типа фестиваль. Актерская игра. Ну, хоть машинку сделали нормально картонную, а не просто стулья поставили. Ну, в Блэквеле, наверное, так принято. Зато звуки есть. Уже реалистично. What's wrong? Don't you see anything? Вот. Fine. It's... the spark plug. No, that's not it. I just had that replaced. Isn't improv supposed to be all about yes and? Yes, and what? В чем прикол? Dad, stop. В чем прикол? None of this is real. You're not real.
Rachel's family isn't real. This whole thing, it's all just theater. Well, you know what William Shakespeare said. Весь мир театр, он сказал. Something about the whole world being a stage. So might as well act the fuck out of it. Nailed it. But I don't want to be an actor. I just want to be myself. Give me a break. Well, maybe there's a reason we pretend. Maybe the lies we tell each other are less horrible than the truths we keep hidden. Wow. That's pretty dark, Dad. Where do you think you get it from? There's my cue. Dad? Relax, sweetie. It's all pretend, right? Right. Just a bit of stage magic. Floodlights, sound effects. Chloe, look at me. Look at me, sweetheart. It's going to be okay. Что за дичь? Что? Кровь не должна... Это если бы он вот так пойдет. Всегда найдется вот такой человек. Это жестко. О, мы домой прискакали. Ку-ку, мой мальчик. Ты вроде как на крыше живешь, что тебя это не волнует, да? А, крыша. Фристайла Ракамакафо. Okay. I saw Sarah leaving Frank's RV. He might know how to find her. He might also be totally pissed about Damon's money. I've got to get this exactly right. I can do this. Показать речь звезды. Написано на речке. Price. Oh, Frank. Eager much? Where's the money? Где бабло? Расслабься. Сначала ты давай вопрос. Да не будем его задавать. Давай расслабься. Jeez, would you relax? I have it with me, okay? I'm coming to get it right now. Sure. I have a favor to ask you. You can't be fucking serious. I need to find that woman who was in your RV yesterday. Frank? What the hell for? Something important. Can you help? Для меня это много значит. I would really appreciate it. I'm your favorite client, remember? I'll meet in the junkyard in 2 hours. And bring the fucking money. Sweet. Thanks, man. You're a real... That went well, I guess. What am I getting myself into? Вот именно. С ноунеймами связываться. Не, она, конечно, не ноунейм, она типа звезда школы, но все. Ну шо, пошли вниз. А там, кажется, Дэвид. Спасибо, что поддержала меня вчера. Ты немного лучше. Куда и что? Ты отпадная? Да, это тоже. Учитывая настроение трансфалки. Ну, это можно все ссоры. Охренеть. Гусь, я еще дома скажу, больше не показываю часто на пикапа. Я плюю невероятно хлоя прайс. Вы еще хотите уехать? Вы идиот. Okay, I've got 2 hours to kill. Так, я надеюсь, A shower would be fucking... Я надеюсь, нам процесс помывки, наверное, не показывать, потому что игра не 18. Mom playing music?
Is that David's towel? Да, это прикинь, что ты Where the hell is mine? Потому что это 100% слушай, потому что это логично. Okay. My towel's probably in here somewhere. Score. Can't believe Max and I were so into this shit when we were... Ну да, это ж ты курить. Wait a minute. Captain Bluebeard's hair dye. Max was going to make me a pirate, but he never got around to it. Потому что она в следующей части покрасится в синий, может даже это покрасится в синий. Это было очень офигенно. Ready for the best shower of my life. Hot water. Gross. Мадам мужицкая сходка. Согласен, отвратительно. I truly hate seeing so much of David's shit around. А, ну конечно. Ну раз им показали ножовные ноги, то последственная мыльница. Сейчас Дэвид заходит. Все, помылись. Хорошо, слышно. Она здесь давно лежала. И не что твоя. Как хочешь. Почему написано? В смысле? Серьезно? Это покрасила только что? Как? Чтобы это все... Скорее всего, покрасила. Я понимаю, что мы сейчас отделим, даже не Что ты радостно прыгаешь? What do I feel like wearing on this crazy ass day? Черепком давай. Черепком хочу. Череп. А бонусная есть? О, подожди, бонусная наряд. Сосисыч панковская, да, это или нет? Иллюминатор я уже надевал. Да, а что за панковская лань? Подожди. Так, идем переодеваться. Я сегодня ходил на первую игру приготовиться, там ходила одна героиня, поэтому нет, я не хочу. Хотя... Не, тебе не идет, тебе не идет, тебе не идет. Вот не идет. Ну, по-моему, как чисто помню. Что у тебя еще есть? Давай еще подумаем, что у нас тут есть. Мы как настоящие побичи сейчас будем примерять. Давай вот с черепом. Что у нас с черепом? А, с черепом мы были. Давай так и оставим, мне нравится. Alright, one last thing. Шапочка. I need to get Dad's tools so I can fix that truck. Ты тупая идиотка. Dad's toolbox should be in the garage downstairs. Полей цветочки. Better than nothing. 10 из 10 полив цветов. Попил, допила бы уже. Вот тебе сколько инструментов уже стоит. Тупая ты. Папина куртка. Видно, папина куртка. Да, и сейчас нас везут третий. Так, может еще здесь посмотрим, что еще есть. Граффити.
because nothing screams compensating for some. Sports cars are really good for. Хорошо для сбивания цепочек с ног. Hitting on chicks. А, даже так. So if I put this photo out, Mom just hides it in a different drawer? What the hell? Ты понимаешь, что типа другой пацан приехал, может ревнует, нет? Ты такая идиотка, не понимаю. А вот что у нас... Да, мы сразу такие, извините, мы не будем трогать. А даже не комментирует, она просто говорит, нахрен, просто нахрен. Shit. David really is moving in. I remember this. Mom left it. Wait. Is today Mother's Day? Shit. 14 октября, погнали вниз, что уже есть что делать. Хорошо, как у нас синяя шапочка, у нас все хорошо. I hope Mom hasn't moved Dad's toolbox or stored it away. Погнали вниз. Here goes. What are the chances I can avoid Mom and David? В доме. Сейчас, скажи, если нам придется опять спорить с одним усатым мужичком. Потиху, думаю, пройдешь, конечно. I'm flipping them over. Not yet. I told you, 3 minutes each side. They're gonna burn. Oh, you're the expert now. I can't stand it. I'm telling you, it'll make a mess. You know, you don't have to make me breakfast. I'd settle for flowers. You cook all the time. I want you to have a break at home. You are one class act, David Madsen. Mom actually looks pretty happy right now. Плохо стало. Хватит это терпеть. Погнали вниз. Hey, who's there? Я здесь. Мой дом. Hey. Chloe, your hair. When did you... Was this for the play? I heard you performed last night. Nope. I mean, I did, but this is something different. None of that matters now. Oh, I am so glad to see you. I'm also glad you came home, Chloe. Да, по твоему лицу видно. С днем матери. С днем матери, сказал. Happy Mother's Day, Mom. Thank you, sweetheart. I didn't get you anything. Having you back home is present enough. I'm just here to pick up something. Then I have to go. Are you coming home tonight? Mom, I don't know. I wish you would tell me what you're up to. Ну тут как бы надо мамке рассказать, потом она такая, ну как бы не договаривать, я ж не договариваю, поэтому... Don't worry about me, okay? Все хорошо. I can take care of myself. Will you at least tell me where you're staying? I really gotta go. Listen, wait. Before you go, David has something to say to you. It won't take but a minute. Не, она хотя бы понимает, типа, что ей плохо, типа, без бати. Mom. Типа,
Она хоть не так сильно достает, типа. Такая, типа, как ты задолбал. Chloe, I don't have time for this. Now, hold on a minute. Please. Please. I owe you an apology. Let's hear it. Chloe, I should not have asked you to empty your pockets yesterday. Да, это было жестко тогда. I was, out of line, and I'm sorry. Все. Ты много принешь, с ними принято. Okay. Apology accepted. Really? Yeah. Good job. And Да good нет, job, всё, Mom, не for надо twisting his arm or whatever. Chloe. What? It's great. He listens to you. Как же меня бесит. Can we be done now? Мужик перед тобой извинился, и все. Что ты хочешь? Wait 1 second. Don't go, Chloe. I've been meaning to show you something. Maybe now's a good time. Типа они были... This is my friend Phil Becker. We served in the same unit. 2 tours. Типа твой батя? Becker was killed near the end of our deployment. Roadside IED. We used to joke about all the trouble we were gonna get into once we got back home. But he died. He died, and I didn't. And I think about that fact every damn day. The point is, I've had my share of grief. Типа у нее... I know what you're going У него through. умер друг лучший, я так понимаю. А у нее умер отец. So I Тоже лучший guess друг. what I'm saying is, I'm here to do whatever I can to help you get over the loss of your dad. Вон, он спокойно поговорит, нормально. Чё ты... Please, I'm begging you. Вот, тебя даже мать Give David просит. Ну, я не a понимаю. chance, Ну, won't you? дай ему шанс. Без этих тупых... Here. Что ты... Why don't you keep this photo for a little while? Think about what I've said. Возьми фотку. Возьми фотку. Понять, Think about it. Think about it. David looks so young. And this Phil guy, they look close. Thank you, David. Oh, Chloe. Mom. I'm just so proud of you both. Mom, I really need to go. Be careful out there, Chloe. I love you, sweetheart. All right, all right. Типа, вчера же я хотел свалить, и теперь, когда мне говорят, типа... What the hell? Здорово. Что такое? Минус инструменты? Что такое там? Process to pay respect? Что там? Just gotta grab Dad's toolbox and then get out of here quick. Возьми. What's the matter, David? Don't want any more decorations inside your toolbox? А ты уверен, что там инструменты? Ну, допустим. Я бы после такого я бы задумывался. Не понимаю, типа, и
Дэвид извинился, он спокойно, без агрессии этой всякой. Агрессии из ребят. Нормально извинился, потому что надо вот, надо вот брать. Чувак спокойно, дал попу, спокойно, сделал да, вот, он не он в первом дне он был босс, но в втором не в этом матче, когда он просил не вернуть канал, а у нас тут типа переборка дыхателя. Come on. Конечно, ты знаешь, как двигать его, как поставить, как что-то сделать, Work with me here. Думаешь, он заведется, да? Ну, он заведется. Он 100% заведется, потому что сюжет. Damn it! Женщина за рулем. Бей этим ключом Better. по голове. But still needs a bit more love. I can salvage this beast. I just need to find the right tool for each problem. Так, мне тут написал. О, Дэвид. О, Хлоя, это Дэвид, тебе на так, знаешь, что делает? Что же раз что-то затиралось, стоит держать. Вот, спокойно чувак разговаривает. Так, я что дочитал. Виктория, это сволочь. Да, это было весело, значит, решила, например, да, такая, мы все считаешь себе немножечко бумс. Возьми меня из школы фильма, тут с расизмом. Сделал такая Рэйчел, и когда ты такой топаешься, и ты выходит к бокам этой задачи, что похоже, Хлоя ой, ля, вот за что мне нравится Хлоя, что она может потроллить. Она вот реально, она троллит, она мастер троллинга, то есть она магиот, она в этом шарит. Так. Stand with you, and we've got a special treat for all you Sunday Funday listeners out there. Live in Seder Studios, Skip Matthews, lead singer of Looks like someone tried to patch this thing up sometime before I was born. At this point, I think that ancient duct tape is better than anything I can do. Better leave it be. Хорошо чинишь, надо сейчас так, она так все сейчас оставит, я же тебе говорю. Так, проверить, не проверяй. Это проверишь. Ну да, The distributor cap looks pretty gross. I need something small to scrape the gunk off the cap. Nothing doing. Nope. Not gonna help. The distributor cap looks pretty gross. I need something small to scrape the gunk off the cap. О, отверточка подойдет. Что ты там чистишь? Просто толкаешь отвертку туда. That should help keep shit distributed. Well, fuck. Красава. Go back from whence you came. This thing is going to the fuck up. На мост, на свалке грязный. Ты что ты хочешь? Продувай. Maybe. Sick.
Вот на этом моменте я на прошлом стриме очень жестко горел. Вот с этого. На машине. Комментариев 0. Проверяй, что тут у нас. This connection is pretty shaky. I could fix this battery post if I could get a good enough grip on it. Откуда у тебя нормальный аккумулятор? Вот у меня вопрос. I can definitely see some problems. Just need to match them to the right tool. Да, покажи. There. Fits like a deadly electric glove. Вроде бы... Я не помню, вроде бы... Ну, короче, забил. Появление новый аккумулятор. Потому что видно, что это новый аккумулятор. Что крышка радиатора, мы его проверяем. This thing seems pretty gunked up. I think I should move on to something else. What do I see? Ворон, лев. Вы что-нибудь здесь видите? Я ничего. Давайте льва. Oh, I know. Я вообще ничего не вижу. Может, нужно под грибами находиться, какое постоянно. Что? Вот реально под какими грибами она сидит, если вот... Looks like the serpentine belt could use some help. It's pretty loose. How can I tighten it? Да нет. It's pretty loose. How can I tighten it? Much better. Что, механик? Сделано. Еще Фрэнк заходит, там жив? Spark plugs busted. Carbon deposits. Of course. У тебя есть новое? А. Только не говори, что ты пойдешь в другую машину и что? Ты чё, рофлишь, да? Ну сколько надо быть умственно отсталым, чтобы идти в еще более разбитой машине искать нормальную свечу зажигания. Мне кажется, при своих навыках машины, ну даже если ей что батя показывает, если она ни за что не поставит новую свечу зажигания, просто... Please, I need you. Вот так. Вот так. Так я покажу. Бензина 0, если чё. Она его не заправляет. Yeah. Да, ручки лучше помыть. Сейчас, ребят. Покажись. Алло. О, ты. Ага. Добрый. Ну ничего, спасибо, потихонечку.
Кто ты здесь видишь? Льва или ворона? А? Hey, Junkyard Queen. Вот именно королева славы. Тут только это можно сказать. Hey. Holy shit. Your hair. It's so badass. Exactly. Hey, not sure if you saw, but someone moved your truck. No way. You're practically a certified mechanic now. Even have the shirt to prove it. Я понимаю, что типа должна быть грязь и типа она там есть. Should we check it out? Смотри, вот у кого был бы такой друг, он себя и машину какую-то починил. Hey, Price. Nice wheels. Nice wheels. Хорошие колеса. You're early, Frank. What's the occasion? It's his fucking bar mitzvah. Frank here's becoming a man. Aren't you, big guy? What's he doing here? What do you think? We're not dealing with a couple of dime bags anymore, Chloe. Where's the money? It's right here. Obviously, I was gonna give it to you. You don't have to be such a dick about it. А если там нету? Если там нет. Там есть. Я вообще... Недостаточно. Все еще деньги. Будешь бздить меня? You heard what happened to Drew, right? Maybe try keeping that in mind when you talk to me. Don't fucking touch her. Вот это зря ты сделала. Зачем? Вот. Будешь драться вроде? Why is it that chicks think it's okay to hit me, but if I lay a single finger on them, suddenly it's a whole other thing? Frank says you were asking about a client of his. That true? Тебе важно? Нет. No. I was just asking for some help. It's not a big deal. No. Maybe I'll make it one. Давай, дело. See, you two Nancy Drews decided it would be a good idea to call your drug dealer and ask about his business. I didn't go to a fancy academy, but that doesn't strike me as smart. Maybe it was this man's sunny disposition that confused you. But he's got a whole other side to him that I don't think you'd like. Should we let them see it? We're just talking here. Okay, then let's talk. I want to know right now why you give a shit about this woman. This is between us and Frank. It's none of your fucking business. Problem is, you made it my business. And your tough girl shit is starting to get on my nerves. Look, none of this matters. All we care about is that you stop asking questions. Got it? No. Tell me where she is. Now, Rachel. Wait a minute. No way. What the fuck is your Rachel? As in, Rachel Amber? That makes so much sense. This is James Amber's fucking kid. Damon. Your dad's a real piece of shit, you know.
So? We don't have anything to do with him. Right. Here's what happens next. Come on, man. They're just kids. No, they're not. This one is the fucking DA's daughter. And right now, she's going to fill me in on what her daddy is up to and how he's connected to that whore everyone's asking about. Damon, calm down. We're still talking. Everything's still cool. No need to get crazy. А вот сейчас уже не разговариваем. You fucking bitch! Rachel! Damon! What the fuck? Chloe! Go! Now! Hold on! Shit! Shit! Hey! Hold on, okay? Rachel? No! Стрейка не тупая! No, I'm not losing you. Давай быстрее, пятую передачу. Я пожарышу ее. Ой, господи. Просто, ну вот, она такая тупая. Она вот даже не хочет. А вот это бабище. Хоть, адресует, что надо молчать. Нет. Да полезть. Rachel is going to be all right. The knife damaged her brachial artery, but didn't cut it. She's out of surgery. And now she's resting. Ну это жестко, пацаны, это жестко. Chloe, what happened? Что твоя вина? Сама пытаюсь разобраться. Вот ответы. Что произошло? Сама пытаюсь разобраться. I don't know. Скажи, что она тупая. Everything happened so fast. Do you know who Damon Merrick is? Or why he hates you? I know exactly who Damon Merrick is. Start over and tell me everything. Did you and Rachel try to contact Sarah? I'm not going to chastise or blame you, Chloe, but I need the whole story. So, I got my dealer to meet us, since he knows Sarah. Frank Bowers. Yeah, that's right. But Damon showed up with him. What did Merrick want? He asked us why we were so interested in Sarah. And what did you say? Nothing, of course.
Is that how it became violent? Хотел компромат на вас. Рэйчел разозлилась. It was actually Rachel who got angry. То, что ты не виновата, а Рэйчел взбесилась, ты тупая шлюха. She was furious that he wouldn't tell her where Sarah was. This is exactly what I've been afraid of. Rachel won't let anything stop her. Как ее мать. Она еще не могли ей помочь. It wasn't only that. She was already angry about Damon pushing me around. She is like her mother. Quick-tempered, rash. I've always been afraid of losing her the way I lost Sarah. What happened next? Damon had a knife out, and we all could see it. But then he said something that pissed Rachel off. And she just grabbed a piece of wood and hit him. And then he stabbed her. I keep thinking that maybe I could have done something. But when he attacked her, I just froze. It's not your fault. And Frank held him off so we could get to the truck. I heard a scream, but I don't know what happened. And then we were here. I appreciate you telling me the truth. I'll see if I can pull some strings with Ray. Maybe get you back into Blackwell. Откуда он знает, что с Дэймоном, что с Сэрой? Что с Сэрой? What if Rachel still wants to meet Sarah? After all this, I'm hoping she'll finally see reason. I was told that if Rachel had arrived only a few minutes later, she might not have, Thank you, Chloe. You saved my world. It will be some time before Rachel wakes up. I promise. I'll let you know when she does. Okay. Серебряная? Подожди. 50 золотая. 50 золотая, да? Сейчас вот Тима посмотрит. 40 лет совместной жизни. Какая свадьба? Рубиновая. Вот красота. Рубиновая. Бусы, сервер. Ну ладно, тогда я короткий комплект. Thanks. Извините, такой бэкстейдж. О, мой этот эльф вернулся. Кстати, она больше всего, она похожа на эту. Типа... Не, понятно, что ты рыдаешь, что у тебя... Hey. Ты чё пришла? Steph, how's Drew? А, Дрю, это же этот нигер. Pretty good. Miss Amber just told me Rachel's going to be okay. I'm really glad. Yeah. Well, our room's just down the hall. You should come by. Okay. Sure. Definitely. Краснели прям так жестко. Что это за пацан? Что это за... I don't think I can sit still any longer. Might as well. Come on. Not that I have any coins anyway. Oh man. Jackpot. Чё? Давай, Виталий, пока. Ну ладно. Так, мне кажется, она заметит, чувак. Поэтому надо ее как-то отвлечь. Как-то отвлечь.
Все-таки норм, да? А если я сюда за... давайте. Скринуть что-то. Давай еще вдаль. Посильнее. Ну вообще просто 10 из 10 без палев. Давай, третий раз, удачи. Давай. Yes. Просто здесь что-то тетка смотрит, да? I want like 20 more of those. Ну мы можем еще поставить постучать. Так, что у нас здесь? Guess the citizens of Arcadia Bay aren't feeling so generous. Мало. Просто мало кто в больнице бывает. Не шаришь. Damn. Are these all firefighters? Ударов, несколько открыли несколько, пожалуйста, управляющих пациентов крыло бы, точнее, после протокола. Жестко. Mom brought so many of these home when Dad died, and not a single one described how I felt. One more hour of waiting, and I would have read that. Что это? Не, сори, я на это садиться. Оу. Shit. I know those guys. This doesn't look like the maternity wing. If you're this useless now, what are you gonna do at 3 a.m. when the baby needs... There's a sign for the prenatal class. Great. I guess that's your contribution for today. Those people Конечно, suck. когда ты у них винишка тыришь, все люди начинают сказать стрёмно. Давай, граффити здесь. Okay, nurses. The world wants to know. Wash your hands. What's so funny? Чистая шуточка, грязная шуточка. А что да, это грязная шуточка. Dirty joke, ну что лишь. Хотя вроде что рисует. When the time of первый холос. Cue laugh track. Ха-ха-ха-ха-ха. Подождите, я хочу шуточку, я хочу. Cue laugh track. Мойте руки, так устала разбирается с этими станциями. Не надо было тогда брать смену в патологическом. Ну, шуточка, да, ну просто закадровый смех просто. Frank's business must be booming. Shit. I really hope he's okay. Мне кажется, Фрэнку будет явно не круто. I wonder if Damon Merrick classifies as a biohazard. He's definitely human waste. Давай. Так, палата 747. Is this Drew's room? А, это типа батя. Это батя этого чувачка точно. Это Равшан Джонсон. А, это пожарный. If I want to stay sane, I need to stay... All right, then. Thank you. Hi, Mr. North. That's me. And you are? I'm Chloe. You here to see Drew? Yeah. How are things going? Oh, you know how it is. Ups and downs. Now, Drew's hurt, of course. But, I'm between jobs, so got plenty of time to visit. You know? Yeah. Hold on. You said you were Chloe. Mikey's mentioned you a few times now. I have a question maybe you can answer. Sure. Where's my money? Both of those boys have been acting a little, well, guilty lately. I've been spending most of my time looking for work. I'm worried I missed something important. Do you know if anything's going on with them? No. Sorry. This weekend was actually the first time I really hung out with them. That's all right. I appreciate that you've been keeping my boys company.
Drew's got so many hopes for himself riding on that knee. It seems like he's been even more driven lately. I think my work situation's disappointed him. Both of them. Actually, in different ways. Sorry I'm laying all this on you. I've been trying to keep it light in there. That's okay. Nice of you to listen. Do me a favor. Don't worry either of them with... Oh, excuse me. Hey! You made it. Oh. Hey, Chloe. Hey, Drew. Как сам чувачок? How's your knee doing? Do they think it's gonna heal? I'm not sure, actually. It's too early to tell. Sorry to hear it. It's all good. Love the hair, by the way. Pretty cool. Thanks. Just, trying it out. Sometimes you've just got to do something new. Hey, any news about Rachel? Her mom seemed hopeful. Rachel's stable. She'll probably wake up soon. How'd she get hurt? You'll think I'm joking when I tell you, but I'm not. What happened? She got stabbed in the arm by demon fucking Merrick. Seriously? It wasn't because of me, was it? No. Somehow we've got our own shit with him now. That's crazy. Fuck that guy. I wish I could get my hands on him. Drew, chill out, okay? I'm headed out. Everything okay in here? Yep. Yeah. Don't have too much fun now. Try to keep it appropriate for the hospital. Bye, Dad. See ya, Pops. Man. Maybe I shouldn't have mentioned Damon. Rachel's gonna be up soon. Should probably head over when I'm ready. Hey. Sorry for losing it there. It's nice of you to come by. Yeah, no problem. Easier than you coming to me. You know what? I'm kind of tired. Oh, right. I'll leave you alone. Ooh, I want to eat that right now. Не буду трогать Путин. Путин не мой. Look at that. Wells being nice for a change. И он найдет Дэвида, отлично. Нормально. Так, давайте с вами поговорим. Drew's been in a lot of pain today. Отлично, очень продуктивный разговор, пацаны. Ну я все. All right. I'm gonna head out. It was really great to see you, Chloe. Agreed. Don't be a stranger, okay? Yeah? Tell Rachel we're rooting for her. You bet. Не черный. Влад, но очень напоминает. Да. Кладила не густо. Джеймс Эмбер. Ху, это мистер Эмбер. Это только что просто все надо тратить. Спасибо. Я помню, кто-то еще написал. Система оповещений.
Подтверждение по поводу качества воздуха. Отлично, еще качество воздуха. Ну, ты идите в... С вами разговаривать не буду. Я вот с этой Фроуз поговорю. Hey. Хей, это не здравствуйте. Это... Эй. Chloe, I can't even express thank you so much. I'm sorry. I'm a wreck. I stepped out to get some air. Rachel doesn't need me crying in front of her. Your hair. I almost didn't notice it. Oh. Yeah. It's not a big deal. I bet Rachel loves it. I can't imagine what I would do if we lost her. I'm sure everything's going to be fine. That's what James keeps saying. He's so strong in a crisis, you know? My dad was like that. I'm sure he was. Just like his daughter. I just keep feeling like we were lucky. It could have gone so much worse, you know? I'm sure it would have been if you weren't there for her. I am so glad you and Rachel have found each other. When you meet someone who changes everything, you just know. Смотреть, друзьяшки, давайте посмотрим, как это сейчас. Двое, я играл чуваки. Well, hang in there. Ну вы там Mrs. держитесь. I will. Хорошая женщина. Не как ее дочь, но все же. Ладно, погнали. Видимо, нас сейчас опять ждут слезы. Девичьи. Dad, I'm glad that you're here. Me too, Rachel. It really hurts. Shh. The pain will pass. Chloe's here. You want me to stay? No. No. I'll be okay. Thanks, Dad. I'll come back in a little while. My guardian angel. How are you? Not great. Better with you here. Rachel, I'm sorry. What? What for? You're here because of me. Because I choked back there in the junkyard. What? Shut up. You were so fierce and I just froze. I fucked it up. And I'm so sorry. And you saved my life. You saved my life. I almost lost you. I can't believe I almost... You're not getting rid of me that easy. А жаль. Я под тебя испугался.
Сори, конечно, я бы хотел от тебя избавиться, потому что такая... Happy that your dad's here. I mean, I'm still mad at him for everything he's done. But it felt so good to lean on him. He's my dad, you know? I felt completely safe. Like on Mount Hood. Would you do something for me? Anything. Sarah. Mom. Ты что, хочешь, чтобы я сюда привел? It's so weird to say. Я этого не делать не буду. I'm not even sure what she is, honestly. Ты что, ты хочешь, чтобы я вернулась туда? Ты туп... I think I still want to meet her. Вылетишься? Пойдешь. Are you sure? She could be completely different than you imagine. I'm sure. Уверен. А потом она такая... I don't even know if she's still in Arcadia Bay. У меня вот тоже такой нет. But if she is, нет. Will you find her? Please? You really want this? Наверное, я тоже согласился на это. Don't you? I do. Chloe. I really do. Ну если безумно хочешь, тогда безумно, ладно, типа. Then, of course. Да, вернемся к Мерике, который там чуть нас не I bet my dad has her number. Maybe in his office. Our house key's just under the mat. The code is 0722. To your dad's office? 0722. Yeah. My birthday. I'll find her, Rachel. And then I'll tell her how fucking cool you are. Thank you, Chloe. For everything. Спи, моя радость, усни. Рэйчел Эмбер. Тупая скотина, которая друзьями жертвует как хочет. Найти мою мамку, как просто. Вот вообще как плюнуть, да? Не тебе шить к Фрэнку, да? Не тебе выяснять отношения. Ой, меня рука болит. Ой, конечно, да. Вот Хлоя. Hey, Elliot. Oh, здорово. Hey! Wait. Your hair, it's different. Yeah. Yeah. I like it. It's nice. Спасибо, чувак. Как у тебя дела? How have you been? Like, since last night? Holy shit. The Tempest was just yesterday? Yes? Да. So much has been happening lately. I actually brought Rachel here just a while ago, but it feels like forever. What? Rachel's here? Что тебе делает What happened? Как бы надо было спросить. Я пронырю ножом, не хочет разглашать. Ну как бы уже все знают, поэтому, сори, я тоже не удержал. She got stabbed by a psycho. Oh my god. Yeah. It was insane. Holy shit. Wait. Are you okay? Ты в порядке? Меня шпырнули. Вряд ли. I mean,
I'm probably not okay, but I can deal with that later. Are you two in some kind of trouble? You can tell me if you are, you know. I won't judge. Nothing we can't handle. Chloe. Ой, спасибо. I'm seriously worried about you. Well, беспокоится чувак с корндогом. Ой, как мило. I mean, you're hanging out with Rachel Amber a lot lately, right? So what? So, obviously, something is going on. Все в порядке, чувачок. I swear, man. Everything's really okay. Okay. I trust you. Спасибо. Just remember I'm here, okay? If you suddenly need something. Thanks. Она хотя бы его Anyway. типа не посылает. See you around. See you around, Chloe. Почему ты делаешь шарики? Можно еще раз спросить? Я хочу. Что ты делаешь здесь с корндогом? Чувак, я понимаю, она тебе нравится, но... Она смотрит на тебя, ты смотришь на нее, но у вас, ну, вы не пара. Да, она даже на тебя смотрит, она смотрит на вот этих родителей. И вроде были на первом этаже, но... Потому что пошло не так. Так, мы вляпаемся в огромное приключение. Мы идем искать ее мамку. Врываемся в чужой дом. Hello? Ты входишь в чужой дом, тупая ты. Hello? Может, еще как Масленников спросишь, где кто-нибудь есть? О, поехали быстрее, делай, оперативненько. Еще тебе звонят. I need to search this office for any communication with Sarah that can help me find her. Arcadia Bay's least wanted. Аркадия, докладывающий сержант. Отделение 388. Докладывающий офицер. Номер значка описания выше подтверждается звание, жертвой Мэрик. Заявление ПСДС, как банк жертвы Мэрик. Начало факта скачать руководитель как раз дали полностью вопрос, через скрылся. Плюс поступление в подозреваемого. 9 Мэрик, короче, жесткий какой-то. О, давай. Ну открывай уже, если ворвалась, открывай все. Это раз личные дела, да? What do we have here? Личные дела. I should check the computer or some of those files laying around. Потрясись, шишак. Лос-Анджелес. Ей! Что на уроне? It's the big one. У меня тоже где-то в детстве была такая штука. Прикольно. James has a file on Frank. I'd love to read this, but I've got to focus on finding Rachel's mom. Best dad. That stuff is all politics anyway. Изучай. Там внизу что-то есть. Колечко, наверное, да? Скорее всего. Нет? Sweet. A secret key. Now to find the secret lock.
Привет, Хлоя, спасибо, что навестила. Дрю говорит, желать тебе удачи. Спасибо, им тоже удачи. Хлоя. Да. Ты сильнее всех. Надеюсь. Они просто мне желают удачи в чем-то. В чем-то в том, что я должен позабыть. Ну, давай. Welcome to Shadyville. Тайнвиль? Что это? Какой-то ящичек. Ой, записка. А, телефон. Телефон, скорее всего, мама. I have to know who James is talking to on the secret phone of his. It could be about Sarah. 21 апреля 2010 года мне сказали, что ты можешь помочь. Ты можешь помочь моей. Приходим к черту, а что ж, обсудим. Позвоню вечером. Я нашел ту, которую кого-то искал. Позвоню через 5 минут. Ну, я не заметил, то есть не нужно, чтобы взял, о чем мы говорили. Я не могу. Что может, потому что я и говорю о своей девчонке, язык у нее длинный. Да, если она не просто так, нам нужно больше ресурсов, только без насилия. Расслабься. Работать будет твой же человек, как твоя дочь. Чё? Так, я не понял. Что это не именно попал. Лучше вести молчание. Наверное, больше. James is working with Damon Merrick? This is insane. What were they talking about? Is the girl Damon's talking about Sarah? Whatever is going on, I need to see if Damon knows where Sarah is. But how do I get him to tell me? Ты заплатишь. Где Сэра? Так интересно. Меня мужик. Хочу либо твоя маленькая просто большой. Так, ты запомнил способ вещдоки или нет? Shit. What do I say? Сначала ты. На, ты в этом дерьме, ты сделал тебе поблажку. Ты не выигрываешь. Так, давай-ка посмотрим на вещдок. Hope James actually has this evidence. Don't think Damon will tell me where Sarah is. Unless I send him a picture. James sure keeps lots of files on people. I guess getting your ass kissed comes with the DA territory. Конечно, сейчас он разговаривает с ним, нормально, ты чё, работаешь. Граффити, давай. Мы были здесь. Secret bows. More sherry. Sheldon. Why do I feel like I've heard that name before? Sheldon Peak. Пара-па-пара-па-па. Так, а в туда, короче. А, письма, кстати, я что не видел. Ой, подожди. Отойди, письма. Sarah sent all these letters, and James never gave them to Rachel? That's so messed up. So, this looks like Sarah stopped cashing the checks James sent her. Guess he forgot to mention that during his story last night. Меня зовут Сэра, я твоя биологическая мать. Сам первый даже подкаст самая ошибка в моей жизни. Тогда я кое-чем боролся. Продолжаю с тех пор.
Это сражение запомнил все самое важное, что забрал тебя. Но теперь я знаю, могу быть твоей часть твоей жизни. Понимаешь, что я служу такого, но очень хотел бы тебя. Прошу, не торопись. Если хочешь сказать, спросить, весточка, эпизод, мне срочно человека в мире. Я очень надеюсь встретиться. Офицера. Хорошо. Дальше. Если ты, это ничего, что ты мне это все наверное, страшно, правда. Мне просто такое ощущение, что еще только жена, мне кажется, всего своей жизни. Одно лучше место, все утерял, но не ты. Офицера. Прекрасно смотреть, читаешь, мне будет важно. Тем не менее, я тоже так. А что письма уже реакция. Я что точно определилась. Джеймс, понимаешь, что не ходит, она уже догадалась. Позволит к встрече. Но кажется, что это решение должно принести сама. Последний год я что догадать тебе все готовы оценить вместо жизни Рэйчел. Я прошу реабилитацию. Я прошла реабилитацию. Я в завязке, больше не знаю ни в деньгах, ни помощи. Я знаю, что могу положительно повлиять на нее. И адвокат тебе надеюсь, что будем встретиться и обсудить то, что... Космонный эксперимент про облегчение противоправных действий. Я представляю серую Верха законная мать, как повязывает в длине на частину опелку, законный дочь. Свой взгляд, понимаешь, что кошар ребенок, по протяжению вопроса, чем любой законный. Чё? Ну, что ты так сложно это. От лица клиента ошибался тут привофронную действие. То есть он... Понятно. Последнее предупреждение. Выплатить по требованию. Смотри, 3000 долларов. Ну ты жесткий чувак такой. Конечно. Even if James is trying to protect Rachel from her mother, this seems like a pretty terrible way to act. Хватит, Джеймс, хватит. Ты сказал мне в парке, что позволишь честь. Родитель, твоя мать, ты имеешь право как родитель отправлять человека, что меня вразумить, угрожать мне, что твои моральные устои не такие высокие. Что мне такое должен поправить, что скажет, кто избиратель. У меня есть право зависеть своей дочерью и адвокат, с которым я обсуждал, согласен. Но что важнее, Рэйчел имеет право знать, кто именно, знать правду, поступить правильно, сэра. Круто. Так, что я должен сделать? Так, давай руку посмотрим на нашу ручку. Как на руку посмотреть? Вот. Отправить фото вещдок. А что такое вещдок? Вещдок. Вот вещдок. Shit. Which of these is Damon talking about? I could just take a wild guess and see what he says. Or maybe there's some info on the case hanging around the office. Could this be the evidence? Damon and knives seem like a solid bet. Давайте ножи сфоткаем. Нож. Еще такой заходит. Нормально такой чувачок. Так. Ты знаешь, о чем я говорю. Так. Перчаткам давай. If TV has taught me anything, these babies will be swimming in DNA. Тихо. Я жду. Я 3 часа играл, а ты целых 5 или больше. Дай. If I can figure out how. How do I destroy a glove? Maybe I can burn it somehow. Сжигай. Тихо, отпусти. Да. А ничего, что запах будет... Ладно, это, наверное, никого не волнует, что-то хотя бы надо на улице делать. И не в мусорке. О, ну да, конечно, да, вот так надо поджигать, конечно. Oof. Better not touch that again. Да, лучше не трогай.
позаботился хорошо. Итак, что можешь сказать? Тима! Хватит. Тима, тебе не... Диана, хватит двигать. Тима, тебе не интересно. Тима, тебе не интересно? Тихо, можно я... Да, я рад. Скажи мне, кто это? Ты человек. Damn. I hope James has something here to tell me who Damon's informant is. So I need to find which of Damon's guys has been snitching. I should search around the office to see if there's any info to help me out. Мама. Ладно. Подожди. Солнышко. Собираюсь готовить ужин. Сколько у нас не жди меня. Солнышко так... А раньше такой пришли нормально, все, ага, все нормально. Вот, есть. Ладно. Что допустим? Да никак. Стой, подожди. Okay. If I'm going to accuse one of these guys, I'd better be sure I'm right. Guess this explains why Mr. Amber knows so much about Frank. Could this douchebag be the snitch Damon's talking about? Oh, здорово, это что-то чувак. This guy let me into the mill. Cool dude. This is that asshole who was selling Firewalk shirts. Нормально, чувачки будут. Так, взглянуть. Надо еще поискать, что-то. Okay, there's no way that Frank is snitching on Damon. But I love learning about his badass loitering charge. Департамент полиции и подозревания Фрэнсис Барн, известный по прозвищу Фрэнки Б. Рождение Аликон, Розен 85-86, жанр неизвестно, раса белая, содержание полиции, так находился. Преступление наркотики разошатать. Чё? This is that freak from the mill. Dot. Wonder what Damon would think of his very cooperative comment. Офицер удос. Так, арестован на последний раз, да. Пишите дату обвинения. Работа та же. Разрешение дохода. Ссылка на зарослого возбуждения. Типа... Это, короче, он под это... Я могу использовать. I agree to aid the courts on future cases. That could be seen as a little snitchy. Что-то Орегон. Против Джеральд Скотт. Сделка с признанием вины, отказ от прав. Ответчик является проявлением закона, кто каждый виновен. Джеральд Скотт. Ну, это уже что-то такое типа. Шелдона, Грома. А мне нужно Д. То есть это вот этого что ли? This is that asshole who was selling Firewalk shirts. Man. This guy's the snitch? He was so cool to me at the mill. Wonder if there's someone else I could pin it on instead. Родни Сирс. Грома. Бизнес не может себя сдерживать полицейские заплатания. Описан как очень опущен после вопроса. Так, значит, у меня либо торговец, либо гром, либо... А кто был вот это вот? I agree to aid the courts on future cases. That could be seen as a little snitchy. Ну, скорее всего, это вот этот вот чувачок. Ну, скорее всего. Payment? Fuck. Сколько? Мне
Here's hoping James already has Damon's money. But where would it be? I wonder if this has anything to do with Damon's stash. Конечно, мы ввязались в игру, которую вообще нельзя фигалов. Holy shit. Holy shit, тут только holy shit. Тут, конечно, да. Слышь, там кто-то едет. Ладно, хорошо, свободно. Тебя щенка в подарочной упаковке. Fuck, that's Sarah. And she's at the mill. What is he doing to her? Все деньги можно закончить. Отпусти ее, скоро буду. Скоро буду. Уже в пути, не понимаю, еще думаю, приходит. А ты правда там Майки. Лучше поторопись. Начинаю действовать не на нервы. Holy shit. Does James even know what he's doing? Okay, I still have time. Damon's waiting for his money, right? He wouldn't do anything to her. Yet. Fuck. I need to get there fast. Chloe? Elliot? Hey! Elliot, what are you doing here? What are you doing here? This is Rachel's house, right? Did he really just follow me here? Did you follow me from the hospital? I did. I'm worried about you. I'm fine. You're the one acting crazy. You shouldn't be here. Chloe, what is... Idiot. Elliot, put that down. You have no idea what you're dealing with. And you do? Chloe, what have you gotten yourself into? You wouldn't understand. Give me a chance. What the hell are you doing? Honestly, Elliot, you can judge me all you want, but it's pretty fucked up that you're here right now, and I don't have time for this. When? What? When will you have time? For me. You have all the time in the world for Rachel. I'm so sick of you not seeing who Rachel really is. When will you realize what she's doing to you? Elliot, just take a step back. No. You need to listen to me. What has your relationship with her gotten you? You don't know what you're talking about. First night you hang out, what happens? You end up in a fight. Откуда ты знаешь? Спасла меня. You don't know what you're talking about. Rachel saved my ass. I'm sure that's how it seemed to you. Stop suggesting that she's somehow bad. The next day she convinces you to skip school. Magically, she barely gets in trouble. And you get expelled. Rachel was there for me. She did everything she could to protect me. I guess it wasn't enough, huh? You don't understand. You weren't there. Was she protecting you when she made you take part in a play you didn't want to be in? Seriously, man. You need to shut the fuck up before... I've been quiet long enough. Look, Rachel is an amazing actress. And I don't mean on stage. She's fake. You're real. And I hate to see her manipulate you like this. Elliot, I promise. No one is manipulating me. No? Just look where you are now. A high school dropout. Hanging out with criminals and breaking into houses. It's crazy.
It just as easily could have been you in that hospital today. If that ever happened. Ты не можешь уйти от него. Ты преследуешь меня. Преследуешь меня. Dude, you know you sound a little stalkerish right now. Ooh. Stalking is defined as repeated unwanted interactions. How long have my interactions been unwanted? Да уже вот сейчас. Elliot. I'm the one who cares about you, Chloe. Me, not Rachel. It's time you saw the truth. What does that mean? It means you're going to stop thinking about Rachel and pay attention to me now. For once. Elliot, please. I know you're upset, but... I'm not upset! I'm trying to help you. Look, I'm sorry, but I really need to go. Why did you make me do that? Can't you just listen to me? Elliot's gone full-blown crazy. I need to get the police to come without tipping him off. Who was there for you? When Max left? When your dad died? No one else gave a shit about you except for me. We have a lot to talk about. And I don't care how long it takes. We're not leaving until you see that I'm right. All right, Elliot. You want to talk so bad? Let's talk. What's really going on here? You can tell me. Okay. Right now, we are here at 2420 Blackfriars Road. Is that what you mean? You're acting strange. What's going on? What? Nothing. What are you... Ugh, you bitch! Can't you see I just want to help you? You're going to assault me now? That's how far you'll go to protect Rachel? This is what I'm talking about. No! You idiot! What the fuck? Better run, dickbag. Cops will be here any minute. Спрятаться в доме это не самое. Только не говори, что ты спокойно съехал. Что же вышло? Лес сгорел, да. So much destruction. All because Rachel got angry at her dad, who's been lying to her all her life. And he's still lying. Hey,
Being a dad's tough. That doesn't justify what he's done. I'm just saying, I'd probably do anything to keep you safe. Hey, Dad? Yeah? Did you ever lie to me? I don't mean telling me that ashtray I made for Mom wasn't a piece of crap. I mean, like, really lied about something that might hurt me to know. What do you think? I just don't know anymore. That's what makes it so horrible. James Amber, the perfect dad, and James Amber, the scheming asshole, would act exactly the same around Rachel. Oh, sweetheart, you're a terrible liar, so I couldn't have been much better, right? Would you love me less? Maybe a little. I'd never want you to love me any less. I might do all kinds of things to prevent that. Are you really ready to hear the answer to your question? Ready as I'll ever be. Problem is, I'm dead. So how am I supposed to tell you anything? I wish you'd told me when you could have. You don't like the perfect relationship we had? I wish you'd lived long enough for us to fuck it up. No word. My ride, my tunes. Am I seriously going in to face Damon Merrick? All for Rachel? Am I crazy? Hella crazy. I'm glad you're here, Dad. You don't want me to go? No. I like the company. Besides, you don't want to miss this. Things are about to get real. Вот, сейчас начнется самое интересное. Он смотрит нас трое. Чуть два дизлайка. Поставьте лайк, пожалуйста. Да что хочешь ставь, не без разницы. Мы приехали на наш аэродром. Ну что? Shit. Is that blood? Мне не нравится такая картинка, когда сзади такой. Frank? Да сейчас открывает рот. Чувачок. Frank! Там пёсик. Ну, как минимум его не убили, это мы точно знаем. Shit, this is bad. I'll get you help, Frank. But first, I've got to help Rachel's mom.
Все сгорело. И это очень странная линия. О, привет, Китти. Where the hell is Sarah? Я думаю, ее легко найти, потому что она, как обычно, ходит за диваном. Frank's couch is toast. Что ты орешь? Не. Может, возьмем. Драться будем, просто серьезно. Потому что Everything's going to be just fine. Just a little longer, and all your troubles are going bye-bye. What the fuck? I just want to meet my daughter. Can't you understand? Why does Your daughter? Jesus. So that's what he's worried about. Can't let the public know. The mother of his daughter is some junkie. I just want to see her. You don't have to. Shut up. James Amber wants you out of the picture, so that's what's going to happen. This is so messed up. After all, no one believes a junkie. No. He said you've been sober a year. Respect. It's hard to kick this shit. Ну выйди ты уже, ну. Не, я понимаю. You can do this. Damon. What the hell are you doing here? Можем поговорить. Can we just talk about what's going on here? Okay. What should we talk about? Whatever James told you, Sarah doesn't deserve this. She didn't do anything wrong. You think I give a shit about what she did? My job is to make problems go away. And she's the problem. Look, I just think... Ooh. No. Talking's over. Leave her alone. Shut up. What the fuck? You boosted the DA's shit? Got my money? Burned the evidence? All that? I'm just trying to help. Get away from her. I said shut the fuck up! No. Go to your fucking happy place. Run. Let this be a lesson, kid. Make good life choices, or you'll end up like her. Now, what do I do with... Damon! Ooh. What did you do? Здорово, чувачок. I fucked you up good, didn't I? Guess you really don't know when to quit. Glad to see you back on your feet. Chloe. Frank? You don't really want to do this again, do you? Okay. Then I don't. Come on, man. Fuck you. Sarah. Rachel. Your daughter. She... Это экшончик еще, да. Разогрев.
Sarah? Chloe Price. You know who I am? I saw you in the play. You were funny. Thanks. Sit. Sarah, are you okay? We need to talk about what happened. I am so sorry for... Rachel can never know. What exactly can't Rachel know? What James did. Hiring that thug. Shooting me up with... He's a piece of shit. And I promise that... Rachel can never know. Tell me why. Doesn't she deserve to know what her father did? No. Rachel deserves a loving father. A father who cares for her. James is a liar. James is a desperate man who loves his daughter. And she loves him. Tell her what happened here, and you'll take that away from her. Forever. And just what is James protecting her from? She wants to meet you, Sarah. No, she doesn't. She wants to meet her mother. I can never be that for her. Why are you saying all this? Because James is right. He's taken something from me that I might not ever get back. But he's right. I'm broken. No, you're not. You're stronger than you realize. You don't know anything about me. I know Rachel needs you. I know loss. Ты не потеряла лучше, ну как бы она теоретически потеряла лучшую подругу. У нее была идея, это Рэйчел. И Макс, который Макс сейчас находится в Сиэтле, сидит перед ним, поэтому я потерял отца. I lost my father 2 years ago. How? Car accident. He was picking up my mother from the grocery store, and a truck ran a red light, and that was it. I'm sorry. You don't know what this is to me. Every pain, every fear, gone. No more sadness, no more grief. Why would anyone not want to feel that way? Ever. I don't know anything about addiction, but I know what it's like to be needed by someone. It gives you strength you never knew you had. Rachel needs you. Rachel needs her family. I recognize I might not know what the fuck I'm talking about here, but I wish you could know how amazing Rachel is. I know. She's fearless. She's brilliant and talented. And she feels so much. She's so strong. She's had a good life. Raised in a loving home, given opportunities I could never give her. At least talk to her. She's felt like something's been missing her whole life. She told me so.
that something was you. She didn't miss anything. She has a perfect family. Even without all this shit, the Ambers are far from perfect. James is an elitist asshole, and Rose lets him walk all over her. Maybe. What Rachel needs, though, is not to have her father taken away from her. He doesn't deserve... deserve... It's not about James. It's not about me, and it's not about you. It's about Rachel. Tell her what James did, and you'll be killing him for her. You understand that, don't you? You lost your father. Do you really want to put Rachel through that? Don't you want to see her? You came here for it. You got sober. You deserve the chance to know your daughter. Nothing can change the mistakes I made. I'll never get to be Rachel's mother. Not really. But there's one thing I can still do for her. The only thing I can do. Let me give her the father she deserves. The one who raised her, protected her. The one who loves her more than anything. You can do whatever you want, Chloe. You have the power. What you have to decide is whether you're going to protect Rachel or cause her even more hurt. So please, tell her I was never here. Let her have what peace she can without me. Wait! Here, Rachel gave this to me. She said she's had it her whole life. Since she was a baby. I gave it to her. She'd want you to have it. Thank you, Chloe. Что у нас? А у нас, скорее всего, развязочка, да? Ну, скорее всего. Сколько стрим длится, мне интересно. Сколько длится стрим? Просто интересно. 2,5 часа, нормально, пацаны, хорошо играем. Сколько, подожди, я хочу посмотреть, сколько на трансляции сейчас нас. 2. 2 дизлайка, 1 лайк. Я сам себе лайк поставлю. Уже 2 лайка, 2 дизлайка. Бывает что. Hello? Hi, Chloe. Rachel's just fallen asleep. I know she'll be thrilled to see you when she wakes up. Maybe come back a little later? Hey. Go back to sleep, kiddo. You need your rest. Can I talk to Chloe? Alone? For a minute? Okay, sweetie. We'll be right outside. Довольно сильный эпизод. Такой довольно мрачноватый, потом экшончик такой.
How are you feeling? Like I got stabbed. Ой, какие шуточки. Doc says there'll be a sick scar. Maybe a tattoo is in order. Oh, no. Fuck yeah. Fuck yeah. We never actually escaped. Да, вы так и не Did we? We've got time. У вас есть время? Нет, это бессмысленно. All the time in the world. Все время So, how did everything go? Никак, да? Rachel, I've got to tell you something. Hey. Она попросила, мать попросила, и поэтому, я думаю, I failed you. I couldn't find her. I'm so sorry. Funny. You seemed so confident. I really thought you'd find her. Yeah. Me too. Maybe we can try tomorrow. Maybe she hasn't left town yet. Of course. I know. Wherever she is, she loves you very much. How do you know that? Because why should she be any different from the rest of us? Сколько там на часах? Почти 12. Ну, у них там на часах. У нас 10 по МСК. Before the storm. Сделал предложение, да. Тут понятно, ну это все понятно. Ну то есть... Типа ставим себе такая... Так зачем? Нет, не хочу. Мне, конечно, это неприятно, но все равно. Все, он разлюбил нас.
Это заключительный. Ну, как бы заключительный. Но все же эти 3 эпизода никак не объяснили, куда она делась-то. Куда? Что, скорее всего, это не, ну, в бонусном эпизоде сказано, что будем играть за Макс. За 16-летний Макс Коф. Уже в первой части Life is Strange Макс приходит и видит, типа, объявление разыскивается Рэйчел Эмбер. Поэтому в бонусном эпизоде она должна, типа, пропасть по логике. Валяется. Скорее всего, уходит домой. Да, потому что... Сильно! Она была засильна. Почти сильно. Она сделала полностью снять. Вы сказали про Рэйчел правду 48%. Вы не сказали, типа, что это? Отпуск. А, можно еще посмотреть. А, это типа статистика. Так, отпуск. А, то есть я типа был на перевесе. Сказать Рэйчел правду или не сказать? Я все-таки не сказал. Фоточка. Господи, какая стрёмная фотка. Давай звони. 17 пропущено. Вы понимаете? А вы знаете кто? А я знаю кто. Це Макс Сколфілд. Це Макс Сколфілд була. Бонусный эпизод прощания. Хотите ли больше нам встреч? Не забудьте приобрести бонусный эпизод прощания. Он у меня есть. Здравствуйте. Будем его проходить? Я думаю, можно ставить пока что дополнительно. Это было круто! Это было круто! Ребятушки, это было обалденно. Это было обалденно. Это было просто идеально. Просто... Ну, я думаю, сейчас... Давайте это... Немного поиграем в стрелялочки теперь. Мы так развеемся, все хорошо. Ну, вот просто игруля, вот 10 рекомендую покупать с DLC-шкой. Со всеми это просто не зря. Просто не зря. Не зря, так, братья. Ой. Так, теперь идем в стрелялки. Правильно. Ой. Ну, просто это было круто, ребят. Это было круто. Не знаю, как вам, но это было идеально. Это было круто, и, наверное... Ну, завтра я не смогу, а вот в воскресенье, скорее всего, я еще раз запущу стрим. И вот тогда мы уже допройдем этот бонусный эпизод, чтобы окончательно завершить Life is Strange, чтобы больше к нему не возвращаться.
Ну, можно, конечно, возвратиться. Так, мы пока пойдем в напарники, пацаны, да? Пока разомнемся, а потом в ММшек и потом закончим. Потому что я еще стример, видишь? Ты сколько будешь стримить? До конца вечера. Так, тебе покупать АВП или нет? Или что ты хотел? Что ты хотел? Разомнемся, пацанчики. Ой, такой вот контраст. Life is Strange и Counter-Strike. Нормально, да, пацаны? Да куплю я тебе, не бойся. Ой, так, отлично. Ой, ну прям вот настроение поднялось. Да, тут, конечно, наверное, сколько, наверное, я начал 19:10, сейчас 22:00, то есть почти 3 часа. Часа один эпизод. Ну, в принципе, да, там все, получается, эпизоды были такие. Длинные. То есть все пришло к концу. А мне интересно, какая концовка типа должна была быть правильной или неправильной. Надо будет погуглить, какие еще концовки были. Вот, мы пройдем бонусный эпизод, и, наверное, на следующем стриме я почитаю, какие еще концовки. Ну, типа, вот эту концовку, которую бы я хотел. Ну, были моменты, когда вот просто очень все было нелогично, либо героини были по своему характеру такие тупые, что просто, ну, просто хотелось разбить рука лицом. Просто пули в попку летят. Ой, хорошо. Ой. Ой. Так, сейчас сядем. Hi. Hello. Отлично. Увеличаем наслаждающий микро. Нормально. One AFK. Окей. Or no. Ooh. Okay, no. Middle. Yeah. А, ты умер, чувак, я не заметил. Sorry. Я не заметил, что тот умер. Лол. И тут есть мидл, я не знал. Который на карте 3 года и первый раз слышу, что здесь мидл есть. Здорово, чуваки, хорошо. Я просто опять не заметил, что мой чувак умер. Я вижу, что наши их умер. А то, что нас умер, я думал, ну я сейчас 2 в 1, что делать. Я не знаю, как это называется, короче, One Under You. Угу. Что, десант? Не, он как бы, в принципе, все делает правильно, но... Кто-нибудь, кто на стриме есть? Давайте пока посмотрим, сколько нас. 2 смотрит. Здорово, пацаны, здорово! Задавайте вопросики, кто смотрит. Чё, как жизнь проводите? Если меня кто-то смотрит, 2 человека. Вот это фейк, Cloud9, это вообще жестко. Не пикай, же бьет, ну. Этой пулей вообще не тебе. Ну. Это не он был там? Это он не он стоял в комнате? Это он стоял в комнате сейчас, да. Ну, как стало, чувак, действовал, ну да ладно. Так, давайте еще раз это сделаем. Я думаю, надо еще раз это сделать.
Buy smoke and go house. Go versus one. Buy smoke. Scout is outside. Smoke tactics. Fast plant, fast. Ой, найс, хорош, лучший. Все, я отошел. Оу, на, вот так вот. No, you kill us. Отлично. Поехали разваливать комбины. Кто-то дверку открыл. На! Так, сосад. Сосад. Куда эти крысы обычно пойти? Ну, они обычно в этом петушином гнезде сидят. Курятник. Называется курятник. Нормально. Хорошо работаешь. Хорошо, чуваки катаются. И сейчас на ВММчике там три дурачка. Даже уже два дурачка ВММ, это все, это и ТГГ. Нет, то есть мы с одним еле-еле выигрываем. На фейсице, но там вот вчера, говорю, попался дурачок. Русский. Как бы капитан. Он начал на всех токсик. Мы типа... Ну, кстати, потом его замутили, конечно, но сам факт того, что типа, мы типа... Вот чувак не вытащил один раз клатч. Как типичный я же русский... Что это такое? Как типичный я же русский, он начинает. Ахаха, GG, ну там типа, ну вы понимаете, вы встречали таких овощей. Я думаю... Они на рынке, я постоянно продаю. One on roof. One was on roof. Ну, чувак, если ты это оружие сливаешь, то мы сливаем в сторону практически. Поэтому я не советовал бы тебе брать такое оружие. Так вот. Вот этот вот я же овощ начал на всех орать. Типа, ну, у нас тоже все три русских попались. И на того, кого он начал агриться, тот у него того не летел, но потом он собрался, там уже подлетел, у него вначале не летело. И он начал агриться. Ну, понятно, что типа, когда... Неприятно же, когда тебя оскорбляют. И надо же ответить, что ты ж мужик, мне ж яйца должен показать, что я мужик. Что ты... Да. Нет, так уже, дай, ну, сейчас я еще не могу. Что ты делаешь, чувак? Что ты робишь? Что ты робишь? Ой, Кити. Не трогай по носу, ставь. Что? Твое яблоко? Так это чувак купил. А какое? Ты забрал мое зеленое яблоко. Да я продал, чувак.
Да хорошо. Я не... Чего ты его вечно дразнишь? Ты знаешь, что он после этого начнет... Нет, я не специально. Сейчас я специально. Надо. Надо, чтобы ты понимал. Хорошо, хорошо. Стас, иди сюда. Ты без конца его дергаете. Ты и папа. Стас, иди. Иди сюда. Зелё. Нет, играть сейчас я еще поиграю. Да. На, я покупаю тебе твое зеленое яблоко. Ой. Я купил тебе яблоко. На, подожди, вот я покупаю тебе яблоко и АВП, да? Да, и АВП. АВП. Сейчас. Иди, я тебя позову. Ты же понимаешь, что это я только тебя через 7 дней все продам? То есть отдам. Outside. Affirmative. Roger. Так, ну я вижу того чувачка. В смысле? Чувак, это так правило у Вальви. Какой Вальви? Ну если ты не шаришь, тогда я не могу тебе объяснить. О. Какой Вальви? Да. Создатель или что? Да, он создатель, кстати. Так. Давайте инвентарь продаем сейчас. Да я куплю тебе, не бойся. Не бойся. Up. Хорошо, чувачки, подскочили. Я такое не прощаю. Ты опять купишь скаф? Ну ты идиот! Вот я же говорю, честное слово, идиот. Если он сейчас, вот если я сейчас умираю, и если он сейчас умирает, то это ГГ. О, кала. Жижи. Нормально чувачки катают. На лемах катают чувачки. Ой, какие ж вы ржаки. Какие ж вы ржачные, чувачки. Я ж прям лах. Нормально. Both again. Жижи, хайс. Повысить меня? Не. Было бы смачно, если мне сейчас суприма дали. Так. Вот такое зеленое яблоко тебя устроит? Да, это мое душа. Это устроит? Да. Все. ВП для меня. Сейчас продам 0. Сейчас продам. Куплю тебе ВП. Ты продал за 10 центов. Да. Все, куплю я тебе сейчас АВП. И дай мне чуть-чуть поиграть, и я тебе отдаю. Только АВП и это зеленое яблоко придет только через неделю, извините. Понимаешь? Смекаешь? Да. Вот ты это смекаешь. Так.
Со стикером тебе? Да. Стикер. Давай-ка. Стикер вот такой. Такой сколько у меня? 18 центов. Вот такое есть, вот такое, вот такое, вот такое, вот такое. А давай вот я... такое вот. Давай. Давай это. Давай это. Давай это. С этим поиграем. Ой, господи. Все, отлично. Нет, твое ВП было круче. Да? Да, я не шучу. Спасибо за такой комплимент. Твое электронное ВП было круче. Спасибо за такой комплиментище. Но я с твоим пока что поиграю. Видите, какое красивое АВП. Так, мне хотя бы... Красиво. Такое красивое АВП. Красиво. Так, у меня только хотя бы идет стрим. Да, там видно. Это самое. Так, сколько нас смотрит? Что нас? Только двое смотрит. Здорово, чуваки. У нас стабильно два зрителя. Два стабильных зрителя. Кто-то меня смотрит. Спасибо, чуваки, что смотрите этот вечер. Или кто-то мог просто заходит, выходит, я не знаю. Надеюсь, это кто-то стабильненько меня сейчас смотрит там. Кулачком. Братишка. Вот это да. Вот это, кто что-то купил, наклейки, наклеил. Хотя они недорогие. А вот это дорогое. А он сколько стоит? Само ВП $1, $1,5. И наклейки каждая по 1,5 практически. А еще и 4-ю буду покупать. А сколько это вместе стоит? Ну, $8 где-то накопится. Ну, или где-то по 7. Не, по 6. Скажи еще 8 баксов. Да, 8 баксов. Ну что, чувачки, поехали. Что за карта у нас? Мираж, да? Кублестони. Как там на Кублестони? Кублестони, да-да-да. Кублестони. Ну давайте. Кублестони. Главное здесь не резать. Не этот. Фейсить. Фейсить резать на это все. Кривой. Кривой лицо. Будем выносить? Я думаю, что да. Have fun. Hi guys. Hello. I go A long. I go B long. Давайте, пацаны, я вас потащу. Чекайте, буду на последнем месте. Ну, скорее всего, я как обычно. Я не сильный игрок, то есть, типа, я не могу посмотреть. Типа, если спросили, кто мне из какого из киберспортсменов ближе всего. Да поиграешь ты 10 минут. Поиграешь. Да сейчас я не могу уже. Ну. Не могу, надо. Да не трогай ничего, ну. Да я там типа играть. Ну не сейчас. Да что, когда мы завтра уезжаем? Ну, успеешь ты поспать. Ты еще утром, кстати, играть будешь. На, поиграй мне в у меня тут новая игрушка. Hello. Сейчас. Вот. У тебя есть такая?
Вот это вот PlayerUnknown's Battlegrounds. Мы можем с тобой скачать. Я могу скачать, ты будешь играть, мы с тобой вдвоем можем играть. Да, я хочу. Скачай себе тогда на телефон. Чекайте. Так. Я просто когда вступил, не надо было агрессивничать. А того чувачка проскочили, а может его не проскочили, поэтому. Вот. Короче, про киберспортсменов. Если меня спросили, кто мне ближе с киберспортсменов, я бы сказал, вот, например, это тот же Така, тот же Сейзер. Типа, вот я с ними по стилю сесть, зажать, ничего не показать. Нечего показывать. One mid. Fire in the hole. A long clear. One long. Roger that. Киданул на кобленника там. Не помню позицию. Two drop. Понятно, так, все, он растут. Two more. Nice. Fuck. Half HP. Be long kiss. Типа в дроп упал, да, да. Пал ты в дроп. Это фейк называется. Когда типа упал в дроп, но типа не упал. Нет, типа чувак сделал все правильно. I'll drop you orange.